Assalamu alaikum. I am Jahangir Alam. Today I will discuss about IGCSE O-Level Physics Question Paper Solve Series Jan 2020 Question Paper 1 Question number 9. A teacher investigates the penetrating ability of the gamma rays from a gamma source. This is the teacher's method. Place a gamma source at a distance 25 cm from a radiation detector like a GM counter or GM Geiger-Müller tube. Place a 1 cm thick absorbing material between the source and detector. Measure the radiation count from the source for a time period 3 seconds. Calculate the count rate in counts per second. Repeat the measurement two more times. The teacher repeats the method for different absorbing material. Name the suitable radiation detector that the teacher could use. So Geiger-Müller tube or GM tube is a radiation detector which is used in different laboratory, physics lab and chemistry lab like this. State the independent variable in the teacher investigation. Remember, it is a very basic question, very important question. Every IGCSE O-level physics কোশ্চেন পেপারে এই ধরনের একটা কোশ্চেন থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, কন্ট্রোল ভেরিয়েবল. Remember, in an experiment which we want to measure or determine or investigate the quantity is a dependent quantity, and another thing, the quantity which we desire to change or we vary the quantity is independent variable. And control variable, it is related with environment condition. It is we have to control it for any fair test. And constant is the things or quantity of which we want to measure the we want to determine the experiment is called constant. In this experiment, a teacher investigates the penetrating ability of the gamma rays from a gamma source. So here, state the independent variable in the teacher investigation. Here, the teacher want to investigate the penetrating ability. So this one is the penetrating ability is the dependent variable, and he changed the source. He changed the absorber absorbing material. So place a 1 centimeter thick absorbing material between source and detector, and repeat the measurement to and for different source. So absorbing material is the independent variable হচ্ছে সেই কোয়ান্টিটি বা ভেরিয়েবল যেটা হচ্ছে সে ডিসাইড করছে যে সে চেঞ্জ করে যেটা ইনভেস্টিগেট করবে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল. So absorbing material here independent variable. Explain why every absorbing material used in the investigation has a thickness 1 centimeter. 1 centimeter because due to fair test. This one is a control variable. So explain why every absorbing material used in the investigation has a thickness of 1 centimeter. Thickness also affect the count rate. Thickness also affect the count rate. That means count or result. Thickness is the control variable. আমি যেটা বলতেছিলাম control variable, making the experiment valid or fair test. Fair test. Remember, suggest one improvement the teacher could make to this method. Count, measure the
measure the count, measure count over long period of time, take more more repeats, measure the background count rate. So এখানে অনেকগুলা ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ আছে, কারণ সে যদি লং টাইম ধরে মেজার করে দেন সে আরো অ্যাকুরেট রিডিং পাবে। আবার সে যদি এক্সপেরিমেন্টটাকে বারবার রিপিট করে দেন তার ইরর গুলা রিমুভ হয়ে যাবে। দেন মেজার ব্যাকগ্রাউন্ড কাউন্ট রেট in every counting we should subtract the background count rate to get correct reading. Now the table shows the teacher's result for each 7 different absorbing material: plastic, copper, wood, aluminum, lead, glass. Test 1, test 2, test 3, that means প্রত্যেকটার জন্য সে রিপিট করছে এক্সপেরিমেন্টটা এবং তারপর মিন নেওয়া হয়েছে। গ্লাস, স্টোন। আচ্ছা, on the grid plot a bar chart of the mean count rate for each absorbing material. বার চার্ট, হোয়াইট ইজ বার চার্ট। তোমাদের এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার আমি বলবো, সেটা হচ্ছে যখন তুমি গ্রাফ প্লট করবে সবসময় মনে রাখবে এক্স অ্যাক্সিস, দ্যাট মিনস হরিজন্টাল অ্যাক্সিস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, অ্যান্ড ইন ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস উই শুড পুট ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আরেকটা জিনিস, আমাদেরকে অবশ্যই গ্রাফ করার সময় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের গ্রাফ পেপার এর স্কেলটা এমন ভাবে চুজ করতে হবে, উই শুড চুজ দ্য গ্রাফ স্কেল ইন সাচ আ ওয়ে দ্যাট যেন আমরা 50% এর উপরে, আমি বলে থাকি যে 75% বা অ্যাবভ 70% ইউজ করতে হবে গ্রাফ পেপার, যাতে এমন ভাবে আমরা গ্রাফ পেপারের স্কেলিংটা না নেই যাতে আমরা অনলি অল্প সামান্য দেখা যাচ্ছে 25% গ্রাফ পেপার ইউজ হলো, এতে মার্কস মানে কমে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে। অ্যাক্সিস লেভেল উইথ কোয়ান্টিটিস অ্যান্ড ইউনিট, all bar plotting correct to nearest half square. So then we should plot the graph. আমি এখানে অলরেডি গ্রাফটা প্লট করে রেখেছি। যেমন অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল আমরা মিনটাকে নিব, প্লাস্টিক 235, কপার 137, উড 227, অ্যালুমিনিয়াম 202, lead 97, গ্লাস 195, স্টোন 203। সো আমরা এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল, দ্যাটস ওয়াই আমরা অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়ালটাকে এক্স অ্যাক্সিসে রাখছি, আর হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে মিন কাউন্ট রেট ইন কাউন্টস পার সেকেন্ড। তারপর গ্রাফটা প্লট করে বার গ্রাফ বলে এটাকে। বার গ্রাফ তখনই করতে হয়, তাহলে বার গ্রাফটা কখন করতে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানা। দেখো তার পরের কোশ্চেনটা ঠিক এই রিলেটেডই। Why is bar chart the correct way to display the result? মনে রাখবে যখন তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের কোয়ান্টিটিটা থাকবে, কন্টিনিউয়াস, তখন আমাদেরকে চুজ করতে হয় হচ্ছে নর্মাল লিনিয়ার গ্রাফ। বাট যখন তোমার ডিসক্রিট ভ্যালু থাকবে, দ্যাট মিনস কন্টিনিউয়াস না, নট কন্টিনিউয়াস, তখন আমাদেরকে বার চার্ট ইউজ করতে হবে। এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সো আনসার উইল বি বি। A student concludes that plastic is the best absorber of the gamma radiation because the plastic gives the largest mean count rate. Evaluate the student conclusion. Check. The lower the count rate, the better the absorber. Better the absorber. Lead is the best absorber, not plastic. So in conclusion, evaluate the student conclusion. So student conclusion is not correct. So the conclusion
conclusion conclusion conclusion of student is not correct. Correct. Write in this way to get full marks. Total for